bring it, pay it, Let me take their ass back to the club real quick. touch it, bring it, pay it, watch it, turn it. আমাদের এই ভিডিওটি এডিটিং করার জন্য CapCut অ্যাপটি ওপেন করতে হবে। এখান থেকে আমাদের নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে ফটো দর্শনে ক্লিক করতে হবে। আমাদের পছন্দের 60টি ফটোকে সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করা হয়ে গেলে অ্যাড অপশনে ক্লিক করতে হবে। তো এখন আমরা করব কি, এখান থেকে সরাসরি ফ্রেমে ক্লিক করব। তো এখান থেকে আমাদের যে টিকটকের ফ্রেমটা রয়েছে ওটাকে আমরা সিলেক্ট করব। এরপর আমাদের এখান থেকে সবগুলো ফটোকে ফুল স্ক্রিন করে নিব। করা হয়ে গেলে আমরা লাস্টে একটি ওয়াটারমার্ক পাবো, এটাকে আমরা ডিলিট করে দিব। তো এরপর আমাদের ভিডিও দেখতে মিউজিক অ্যাড করতে হবে। তো এর জন্য অডিওতে ক্লিক করব আর এক্সট্রাতে ক্লিক করব। ডেসক্রিপশনে একটি ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওই ভিডিওটিতে আমরা ক্লিক করব আর ইম্পোর্ট সাউন্ড অলরেডি ক্লিক করব। তো আমাদের মিউজিক অ্যাড হয়ে যাবে। তো মিউজিকটিতে আমাদের কিছু মার্ক অ্যাড করতে হবে, সেখানে আমরা মার্ক অপশনে চলে যাব। তো আমরা এখানে কিছু মার্ক অ্যাড করে নিব। মার্ক অ্যাড করা হয়ে গেলে আমরা রাইট অপশনে ক্লিক করব। এরপরে আমাদের সবগুলো ফটোকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। এই মার্ক বরাবর সবগুলো ফটোকে আমি অ্যাডজাস্ট করে নিব। অ্যাডজাস্ট করা হয়ে গেলে তো আমাদের ফটোতে কিছু অ্যানিমেশন অ্যাড করতে হবে। তো এর জন্য আমাদের ফটো লেয়ারের উপর ক্লিক করতে হবে আর অ্যানিমেশনের উপরে ক্লিক করে কম্বোতে ক্লিক করতে হবে। তো আমি এখান থেকে যেসব ইফেক্টগুলো ইউজ করব সেগুলো আমি স্ক্রিনে শো করাই দিব। ইফেক্টগুলো সিলেক্ট করা হয়ে গেলে আমাদেরকে রাইট অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর আমাদের ভিডিওটি সুন্দর করার জন্য আরো কিছু ইফেক্ট এখানে ইউজ করতে হবে। এরপর আমাদের ইফেক্টে ক্লিক করতে হবে, ভিডিও ইফেক্টে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে আমরা বেসিকটাকে সিলেক্ট করব। তো এখান থেকে আমাদের ক্যামেরা শেক নামে একটি ইফেক্ট আছে, ওটা আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। এখানে রাইট অপশনে ক্লিক করে দিতে হবে। তো এটা আমরা প্রথম ফটো বরাবর করে নিব। এটা করা হয়ে গেলে আমাদের আরেকটি ইফেক্ট সিলেক্ট করতে হবে। তো এখানে আমরা ভিডিও ইফেক্টে ক্লিক করব। তো এবার আমরা পার্টি অপশনে ক্লিক করব। তো এখান থেকে আমাদের ক্লাব নামে একটি ইফেক্ট আছে, ওটাকে সিলেক্ট করতে হবে। আমরা এখন এখান থেকে রাইট অপশনে ক্লিক করে দিব। তো এটা প্রথম ফটো বরাবর করে দিব। এটা করা হয়ে গেলে আমাদের পরের ফটোটিতে আরো একটা ইফেক্ট ইউজ করতে হবে। এখান থেকে আমরা ভিডিও ইফেক্টে ক্লিক করব, ট্রেন্ডিং এ চলে আসব। তো এখান থেকে আমাদের একটি ইফেক্ট সিলেক্ট করতে হবে। আমরা রাইট অপশনে ক্লিক করে দিব। তো এটাকে আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিব। এটার স্পিডটাকে ফুল করে দিয়ে রাইট অপশনে ক্লিক করব আর এটাকে আমাদের প্রথম ফটো পর্যন্ত নিয়ে আসতে হবে। এটাকে আমরা কপি করার পরে প্রত্যেকটা ফটোতে অ্যাপ্লাই করে দিব এটা, তাহলে আমাদের ভিডিও এডিটিংটা হয়ে যাবে। আমাদের ভিডিও এডিটিংটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা উপর থেকে 720 ক্লিক করব আর এটাকে ফুল করে দিব। ফুল করে এক্সপোর্টে ক্লিক করব।